প্রথমে ক্যানভাসটা ওপেন করবেন, তারপরে আপনারা যে ভিডিওটা শ্যুট করছেন সেই ভিডিওটা মিডিয়াতে ক্লিক করে সিলেক্ট করে নেবেন। সিলেক্ট করার পরে যে স্থানটাতে ছাতাটা মুভ করবে সেই স্থান থেকে কেটে নেবেন। দ্যাট মিনস লেয়ারটার উপরে ক্লিক করবেন, পজিশনটা সিলেক্ট করে সিজার উপরে ক্লিক করে ট্রিম টু মিডল করে দিবেন। ওকে, এবার সাউন্ড অফ করে দিবেন। তারপর লেয়ারে ক্লিক করে মিডিয়াতে ক্লিক করবেন, এই স্ক্রিন ভিডিওটা সিলেক্ট করবেন, তারপর এখানে ক্লিক করে ফুল স্ক্রিন করে দিবেন। আমি এই ভিডিও ডাউনলোড লিংক ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব। বেন্ডিংয়ে যাবেন, স্ক্রিন করে দিবেন। ওকে, অতিরিক্ত অংশ কেটে নিন। ফাইন, মিউজিক অফ, that means background sound, and tap layer, click 3 dot and duplicate layer. Okay, then it full screen and click chroma key, select blue color. Okay, and adjust chroma key, up and down. Okay, now click to layer and media, select an image, full screen. Okay, and slide and click image, painting, multiple, click right, click adjustment, up down। আপনাদের যেটাতে ভালো হবে দেখবেন, কত দিলে ভালো হয় সেই অনুযায়ী অ্যাডজাস্টমেন্ট করবেন। ওকে, লক ইট। Click layer again and select second black screen video. Trim to left and slide. And slide down, slide up and click bending থেকে গিয়ে স্ক্রিন অপশনটা সিলেক্ট করবেন। এখানে একটা সমস্যা দেখা দিতেছে, সেজন্য একটু ওয়েট করেন। এই ধরনের সমস্যা দেখা দিলে কীভাবে সলভ করবেন আমি এখন দেখিয়ে দিচ্ছি। আর এই যে ফার্স্টে লেয়ারটা আছে, এই লেয়ারটা একটু ট্রিম করে নেবেন, দেখিয়ে দিচ্ছি। ওয়েট জাস্ট few seconds. Okay, now solve this problem. Slide down, slide up and down opacity. Okay, export আরো কাজ বাকি আছে, ধৈর্য সহকারে থাকবেন। After export, select export video,
এন্ট্রি, যে স্থান থেকে আর কি ইফেক্ট লেগেছে সেই স্থানে ট্রিম করবেন। ওকে, তারপর এখান থেকে এক্সট্রা অডিও করে দিবেন অ্যান্ড ভিডিওটা ডিলিট করে দিবেন। তারপর এখানে স্পিডে ক্লিক করে স্লো মোশন করে দিবেন, স্লো মোশন করে দিবেন। স্লো মোশন করে দেওয়ার পরে তারপর মিউজিকের সাথে ভিডিওটার ক্লিপস মিলিয়ে নেবেন। আমি কাইনমাস্টার এবং ইফেক্ট ভিডিও এবং এই ফটোটার ডাউনলোড লিঙ্ক ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব। দ্যাট মিনস আপডেট ভার্সন কাইনমাস্টার কীভাবে ডাউনলোড করবেন সেই নিয়ে একটা ভিডিও দিব, ভিডিও লিঙ্ক দিব ডিসক্রিপশন বক্সে, দেখে নেবেন। আর এই ইফেক্টগুলো ডাউনলোড করে নেবেন ডিসক্রিপশন বক্স থেকে। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও, প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল অ্যান্ড প্রেস দ্য বেল বাটন, কেননা এ ধরনের ভিডিও আমি অ্যাগেইন দিব আপনাদের জন্য।